Mwasuze mutyano bannaffe abatuliriza eweze mwe yencha ya leero mawulire gabudde buno ku CBS FM Emmanduso okuga kusomera nze Kalule Lameka. Ekitongole kya National Housing kitadde omukono ku ndagaano n'obukama bwa Tooro okuwoma omutwe mu ntegekezo okukulaakulanya ebitundu ebyenjawulo mu bukama bwa Tooro nga bazimbamu amayumba n'ebintu ebirala. Okusinziira ku kiwandiiko ekisiddwako omukono ku Sky Hotel e Kampala, kampuni ya National Housing yakubeera n'obuvunaanyizibwa obulondoola ebizimbibwa ku ttaka ly'obukama okuwa amagezi ag'ekikugu wamu n'okubangula abantu ku bizimbisibwa ebituukana n'omutindo. Mu nsisinkano eno omukama wa Tooro oyo Nyimba Kabamba Iguru owokuna yeebazizza olw'enkolagana eno etuukiddwako mu kiseera ng'ebitundu bingi mu ggwanga lino birina ekizibu kya pulaani ezitali ku mutindo boogeraageranye n'amawanga agatwetoolodde. But I would like to thank the CEO of National Housing for not only coming to Tooro Kingdom and seeing what we are doing. You cannot have development without infrastructure, that's of course, that's a given. And National Housing provides that. The tourism city, Port Portal and the entire kingdom has a lot of untapped potential when it comes to infrastructure because number one, unlike Kampala, there's still a lot of room for development. But how we develop it is the key area. The unfortunate part here in Uganda is we like to talk too much. We talk good points, but we're not able to implement anything. So please, our partners, and also the kingdom, because it's an institution, let's not talk and it stops here. Let our actions do the talking for us. Ye Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakooba alambuludde ku bibala ebiri mu ndagaano eno mu kiseera nga gavumenti ekola ekisoboka kyonna okussa mu nkola ebisuubizo byayo ebyenkulaakulana byezzeekola mu bitundu ebyenjawulo. Tulabanga guno mukisa munene eri gavumenti naddala nga minisita wa lands, housing and urban development kubanga nyina ppira mu NDP3 eri ku sustainable urbanization and housing gyenkulira nga minisita okulaba nti tubeera n'amayumba agali ku mulembe. Tujjukire balina Port Portal city which is a tourism city kati bwebeera nga eteekeddwa ku mutindo ogwo gwennyini ogw'ennyumba ennungi n'ebintu ebyo ebyobulambuzi okubeera nga biri preserved bulungi kijja kuyamba okutumbula omutindo gw'ekitundu n'ogw'embeera y'abantu mu kitundu. N'olwekyo tulaba nti tuli ba mukisa era musabye nti twagala atuyambe nako n'okukunga abantu mu kwenyigira butereevu mu eno program gye tuliko eya parish development model. Yes, enkulu wa kampuni ya National Housing Engineer Kenneth Kaijuka ategeeza nti enteekateeka eno egenda kubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'ekiruubirirwa ekyokulaba nga wabeerawo enkulaakulana ey'omuggundu era erambikiddwa abakugu. The bigger picture is that we must work countrywide. We've started with the tourism city. Next we may go to the oil city. Next we shall go to Karamoja. We shall go to Mbale. We must go everywhere. We must have an agenda in each of the locations and we make sure we prepare it as a national developer. The effort is to see how do we bring down the cost of the units because we are engaging with the government. That's why we have the Minister of Lands, Housing and Urban Development. We shall attract budget through government. We shall attract budget through the kingdom to make sure and once the kingdom makes land available, then cost of the units will certainly come down. Eyo nga tuvuddeyo Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abafumbo bulijjo okusoosowaza essanyu mu maka gaabwe okusinga ebintu n'ensimbi. Bino Katikkiro yabyogeredde ku Hotel Serena muwala we Nanziri Samantha ne Ofono Emmanuel nga mutabani w'omubaka wa Tooro Municipality Apollo Yiri Ofono gye baasembereza abagenyi baabwe. Kubanga ebbanga lyonna Sama lye tubadde naye okutuusa lwatuuse wano okufumbira obufumbo yakabumalamu essaawa nga 3 mu bbanga eryo tumugambye ebintu bingi nnyo. Kyetwagaliza Samantha ne Emmanuel essanyu mu bufumbo bwabwe. Essanyu lisinga ssente, lisinga ettutumu, lisinga n'endabika. Era essanyu we litali ebirala byonna tebiba na makulu. Awo n'ebbanja Emma lyanninako wamu ne maama wa Sama kwe kulaba nti omwana waffe abeera mu ssanyu ebbanga lyonna. Eryo ly'ebbanja lyokka nze lyenkubanja Emmanuel. Obufumbo mu bukwate n'obwegendereza nga mwekkaanya bulungi buli mbeera era nga musalawo ekyo ekisinga obulungi era ekisinga okubagasa ng'abafumbo ababiri. Kasita munaawuliziganya ne musinganamu ekitiibwa bijja kubagendera bulungi.
Ofono Yeri Apollo akubiriza abaana bano okukuuma empuliziganya ennungamu olw'obufumbo bubanyumire. I think other speakers, those who have talked before me, they have really mentioned communication. How do you communicate? It is very, very important. These phones of ours here can cause problems in our marriage. So we should be very, very careful. It can be even malice. So you have to be very, very, very careful with those phones. When you are maybe leaving for Tororo, inform her that I've gone Tororo. Just don't disappear that you are in Tororo when she doesn't know. When you have come to visit us in Muyenga, you tell her, I'm going to Muyenga. Maybe I still have a room there. I want to rest. When you came to Tororo, you said what you are seeking is brotherhood. And I want to assure you, also what we are seeking is a real brotherhood. And I know it will work. It will really work. Thomas Tayebwanga ye nampala wa gavumenti akubiriza abaana bano okugumiikirizagananga mu bufumbo bwabwe. You have a task of protecting your wife. One of the stories I can share with you, and which I don't pray it happens to you, but I'm saying I inspire others. When I married my wife, we spent 9 years without a baby, and temptations came in. When I married, I stood by my wife, and by the grace of God, in the 9th year, we got a baby. Now, some of them who got babies early, even divorced, did what? I'm happily married. Wow. So, but the way I only did it was simple. When we realized the problem, I told my family, never, never, never ask my wife anything to do with our marriage. Eyo nga tuvuddeyo abatuuze ku kyalo Kikambwe ekisangibwa mu division y'e Kawolo mu kibuga Lugazi basattira olw'amutuuze munnaabwe Brian Nsubuga myaka 28 eyababulako mu biseera ebyakafu nga kati emyezi kumpi enagiyise. Abatuuze n'ab'enganda z'omuvubuka ono bagamba nti ava mu maka g'abakadde be Ssaalongo Ssuubi Moses ne Nnaalongo Nakanyike we yali abeera n'atambula mu budde obw'ekiro nga tebamanyiwa gye yali agenze wabula n'okutuusa kati bamunoonya talabikako. Abooluganda bano bagamba nti omuntu waabwe yandibanga yakwatibwa abasirikale mu biseera ebya kafyu. Obuzibu bwe tulimu tetukyebaka ku mpeke ya tulo yadde okumba ku kamere omuntu n'osibanga okaaba n'osulanga okaaba. Kati tetumanyi oba omwana waffe bamuyolera mu muggalo guno gwa kafuyu kubanga tutuuse ne ku pirizoni zonna kati ne tutuuka ne ku y'ebugungu ne tutuuka enjeru eri ne Lugazi yonna wuyo mukono wuyo mbalala wuyo nkoko njeru. Naye bannange tuli bubi omuntu yenna asobola okutuyamba ng'alabye ku mutabani waffe ono ku mwana waffe kubanga tetumanyi oba gyali oba taliyo. Tetumanyi wajja yakwata, tetumanyi wajja yalaga oba yakwata oba yabulira naye nga yabulira mu kiseera ekya kafiyu. Abasirikale bambuyola ne bamutwala era nawo tetumanyi. Byalo byonna twabitabaala naye era tannalabika. Tetumanyi wajja ali. Eyo nga tuvuddeyo kyaddaaki abantu abayambako minisitule ebyobulamu okutuukiriza obuweereza mu byalo abamanyiddwa nga ba Village Health Team mu disitulikiti y'e Mayuge bafunye akasiimo kaabwe ak'ensimbi eza COVID-19 ze baakolera oluvannyuma lw'okuwanvuya ku maloboozi n'okwagala okwekalakaasa oluvannyuma lwa ssente zino okulwisibwayo ennyo. Julius Musinde nga ye meeya wa Magamaga Town Council agamba nti ba VHTs bano babadde baludde nga tebafuna nsimbi zaabwe lwakubanga baasooka ne bawaayo amannya agatali matuufu nga bye birisiza enteekateeka. Nga minisitule ebyobulamu ekyalwana okugema bannayuganda abasoba mu miliyoni 22 ekirwadde ki COVID-19 ebitongole ebinene mu ggwanga biragiddwa okukwasizaako gavumenti okukulemberamu enteekateeka y'okugema abantu baayo nga bayita mu nsiisira z'ebyobulamu ezitegekeddwa mu bitundu eby'enjawulo. Enteekateeka eno esobole okwanguwa abantu bangi abakyali ku muggalo basobole okugugibwako. Abantu abasukka 500 be bagemeddwa ekirwadde ki COVID-19 mu nteekateeka yakoleddwa banka ya Finance Trust Bank ne Ministry y'ebyobulamu okuyamba bannayuganda mu Kampala n'emiriraano okufuna akayiso kaabwe akabagema COVID-19. Henry Kalibala akolanga ssenkulu wa Finance Trust Bank bw'abadde ayanjula enteekateeka eno egenda okumala ennaku 2 agambye nti baagala kubeera ekyokulabirako eri ebitongole ebirala mu ggwanga okuyambako abantu baabwe okufuna akayiso ak'okugemwa. Tulina kwatagana wamu ne gavumenti okulwanisa ekizibu kino ffenna kye tufunye. Bw'obanga otunuulidde nga ekonome yonna efunye obuzibu
olw'okubeera nti endwadde eno kati awo ffenaffe kye tuba tusalawo tujje tukwataganire wamu ne gavumenti okulaba nti obulamu bwa bannayuganda obusinga tebufa olw'endwadde eno eya COVID-19. Tutunuulidde buli muntu yenna ali mu Kampala ajje tusobole okufuba okulaba nti tujjanjabisa abantu bonna. Mu mawulire amalala okukomya okuyeeya abaana abafunye embuto mu muggalo okubabudaabuda ne poliisi okukola omulimu gwayo mu bwesimbu byemu ku bigenda okuzza emmeeme z'abaana bano abatuusiddwako ogw'obulisamaanyi naddala mu kiseera eky'omuggalo kye tulimu. Bino byabadde omubaka wa Nakaseke Central mu Paalamenti Alani Mayanja Sebunya bwe yabadde yeetabye ku kijjulo ekyategekeddwa Ssessanga Batte omukozi ku BBS Terefayina wansi w'enteekateeka gye yatumye Save Girl Campaign 2021 mwayagalira okufunira abaana abakabasanyiziddwa n'abakoseddwa mu muggalo guno beddaabulule obulamu busobole okuteerera nate. Omubaka Alani Mayanja Sebunya akubiriza abavubuka okweddako mu nneeyisa yaabwe kubanga kye kigenda okuwonya bannyinaabwe okukabasanyizibwa agasajja gano ga ssedduvuto. Abamu ku baana abaabaddewo batotodde engeri gye balimbibwalimbibwamu ga ssedduvuto mu kaseera kano era abangi bali wansi w'emyaka 18 ng'abamu bafunye embuto nga n'abalala baamala dde okuzaala bato bannaabwe. Patrick Mujuuka atwala ebyo kutumbula radio eno CBS asabye abazadde okwongera okwogiwaza eriiso lyabwe eri abaana bano abato ng'agamba nti enteekateeka nga zino zeetaaga n'okwongera okukolebwa mu masomero okwongera okubunyisa enjiri ey'okutaasa emiti emito. Ssessanga Batte yategese ekijjulo kino abantu kwe basondedde ensimbi ez'okuyamba abaana yategeeza nti abaana abasukka 1,400 bafunye embuto nga n'essuubi y'okudda ku masomero libaweddemu nga kye kyabaviiriddeko okukola enteekateeka ng'eno ey'okunoonya obuyambi waakiri abaana bano babeeko ebyemikono bye basobola okuyiga okutumbula embeera zaabwe. Bannaffe bwe gabadde ag'essaawa emu ey'enkya ya leero tova ku CBS FM Emmanduso nze Kalule Lameka.